So next, for example, if I give you few examples like I go to school, I want to go to school, and I went to school, I am going to school, I have gone to school. Now you can see that we have verb here in all these sentences, but they are in different forms. فمختلف حالاتو کی دي. صحیح ना? So on this base we have actually 6 forms of verbs. Normally همونگا 3 forms discuss کو خو یو verb چې استعمالیږي هغه په 6 حالاتو کې استعمالی دي شي, and we call them cases یا states یا forms verb. Now there are 6. First we have base form, then we have infinitive, we have present form, or we call it first form, we have past form or second form, we have past participle or third form, and we have present participle or ing form. یو ورب چې تاسو سره استعمالیږي هغه به د 6 حالاتو نه بهر نه په دې کې به په یو نه یو حالت کې هغه استعمالیږي. Now what is base form? Remember, base form and first form they are somehow similar. تقریبا similar دي ما سوا د یو څو verbs نه. بیس فارم سے دا څنګه سره روټ فارم چې کم دی, بیسک فارم چې کم دی, مطلب دا دی دا نو ټول فارم سری دا د بیس نه جوړي پر بیس کې مونږ مختلف چینجز راولو د ته مونږ انفلیکشنز ورته وایو, اخر کې انډینګ چې دی ولا چینج کو زموږ سره یو نوې فارم جوړ شي. صحیح ده؟ لایک فار ایگزامپل go دا زما سره څه شي, دا زما سره بیس فارم دی. صحیح ده؟ یا be زما سره بیس فارم دی. اوس انفینیټیو څه شي دی؟ انفینیټیو 2 پلس بیس دې ته مونږه انفینیټیو وایو. لکه فار ایگزامپل go to go, لکه ما دلته کې لیکلی دی I want to go. تاسو کتلی شئ زما سره دا څه شي دی, دا زما سره انفینیټیو فارم دی. اوس په انفینیټیو کې کوالټي څه ده دا اوس لږ ځان پې پوهه کې. ریممبر دا نور وربس چې کوم دي دا د ټینس سره چینج کیږي, را چینج کیږي. تاسو کتلی شئ کله زما سره فرست فارم دی, کله سیکنډ فارم دی, کله ing فارم دی, کله تھرډ فارم دی. خو infinitive will remain 2 plus base form in every tense. تقریبا د یو حالت نیم نه علاوه چې هغې کې دا ing فارم کې استعمالیدی شي. ادروایز دا زموږ سره په هر حالت کې به 2 plus base form وي. I want to go, I wanted to go, I would like to go. که په پاست کې استعمال وي, که په پریزنټ کې استعمال وي, که په فیوچر کې to go یا چې نور کم تاسو وربس دي هغه to go, to play, to watch, to eat وغیره. صحیح ده؟ نو دې ته مونږ څه وایو, دې ته مونږه انفینیټیو وایو. کلیر دی؟ نیکسٹ وی هیو پریزنٹ فارم یا فرست فارم چې زموږ سره دی. نو د گو تاسو ته پته ده زموږ سره گو فرست فارم دی, او چې د سنګولر سره راشي نو هغه زموږ سره سي goes. د هی شي اټ یا د سنګولر ناون سره چې کله مونږ په پریزنٹ فارم کې مونږ استعمالو نو هغه بیا goes وي. دین پاست فارم سیکنډ فارم چې زموږ سره دی نو هغه څه شي دی went. صحیح ده؟ نو went زموږ سره راغی. تھرډ فارم gone, and base form plus ing going. صحیح شو؟ بی لراشه, بی زموږ سره بیس فارم دی, دا زموږ سره سټیټ یا لینکینګ ورب چې کوم دی هغه دی. د انفینیټیو چې دی هغه ټو بی دی. I want to be a doctor, I want to be a teacher. وایو داسې که نه وایو؟ نو to plus be, to be. دین په پریزنټ کې د دې زموږ سره 3 حالت دي, is, am
are. نو په دې ځای کې صرف ډیفرنس تاسو سره د بیس فارم او د فرست فارم راغی. ادروایز په دې نورو وربس کې تقریبا بیس فارم او فرست فارم یو شان دي، خو په دې بی کې صرف زموږ سره مسله ده چې بی یو شان دی بیس فارم او پریزنت فارم ځای بیا بدل دي. صحیح ده. پاست بیا زموږ سره د دې was and were and third form د دې چې دی هغه been دی او ing form چې دی نو هغه being دی. clear؟ خو if I say walk, sorry, to walk or walks, and then walked, walking. Or if I say change, to change, I want to change myself. Change or changes, and changed, اوس دلته کې راشه لږ کوم دکی زموږ سره دوه قسمه وربز مخې ته راغله. که دلته تاسو وګورئ زموږ سره بیس فارم یو شان دی، پریزنٹ فارم بل شان دی، پاسٹ فارم بل شان دی، پاسٹ پارټیسیپل بل شان دی. صحیح ده. and if you look at these two verbs زموږ سره چې څنګه پریزنٹ فارم دی د هغې سره مونږ ای ډي ولګو یا ور سره صرف ډي ولګو نو پاست ته جوړ شو. دلته ور سره اگین ای ډي یا ډي ولګو نو پاست پارټیسیپل ته جوړ شو. نو په دې بیس باندې we have two categories of main verb, that is regular verb, a verb that can be changed into past and past participle by adding सब और सर ऐड करूँ ed or هغه ورب چې هغه مونږ په डी یا په ed ایड کولو سره پاست فارم ته او پاست پارټیسیپل ته سیکنډ فارم ته او تھرد فارم ته چینج کولی شو. دې ته به مونږ څه وایو؟ دې ته به مونږ ریګولر. سو هیر دا دواړه چې زموږ سره کم دي نو دا زموږ سره څه شو؟ دا ریګولر وربس شو. ولې چې زموږ سره تاسو وګورئ دلته ما ed ولګو دا واک سره نو هغه واک شو سیکنډ فارم ته جوړ شو او ed ولګید نو تھرد فارم ته جوړ شو. and د چینج سره ما صرف डी ولګو نو سیکنډ فارم ته جوړ شو او डी ولګید نو تھرد فارم ته جوړ شو. کلیر دی؟ irregular چې کوم زموږ سره دي a verb that does not follow any specific pattern for making second and third forms. هغه ورب چې هغه څه خاص پیټرن نه لري. irregular ګوره ریګولر او irregular د الفاظونو تاسو هغه اندازه لګولی شئ چې ریګولر مینس چې هغه په یو خاص پیټرن کې روان وي. irregular چې د هغې څه خاص پیټرن نه وي. صحیح ده. نو هغه وربس چې د هغې څه خاص پیټرن نه وي هغه څه خاص رول نه فالو کوي. لایک go went gone, come came come, drink drank drunk, write wrote written, take took taken, speak spoke spoken, bring brought brought, teach taught taught, buy bought bought. پوهیږئ اوس تاسو کتلی شئ په دې کې زموږ سره څه خاص پیټرن نشته. یو شان دی بل شان دی بل شان دی. پوهیږئ نو دې ته مونږ څه وایو؟ دې ته مونږ irregular verbs وایو. په انګلیش کې د دې خپل یو لیست I'll provide you خپل یو لیست دی دا به تاسو په یادوي. د دې لپاره څه فارموله نشته چې زما په دې فارموله باندې به سیکنډ تھرډ فارم جوړیږي. صحیح ده. نو تاسو په یادو دا irregular verbs دي دا به بالکل په یادوي چې فلانې ورب دی د دې سیکنډ فارم دا دی تھرډ فارم یې دا دی. پوهیږئ او دا ډیر نه دي اراوند 200 یا دونه وربس به زموږ سره. صحیح ده. نو یو آر سپوز ټو کریم دم دا به بالکل پراټه یادوي. پوهیږئ نو دیٹ از وٹ وی کال ریګولر ورب اینڈ irregular verb. Is that clear to you? اوس تاسو چې کله هم په سنټنس کې ورب وینئ دا به درې شپږ حالاتونه بهر نه وي. خامخا به دې نه په یو نه یو حالت کې هغه ورب چې دی هغه استعمالیږي. Clear? Any question? Okay, you may write it. And that's enough for today. نن لپاره دا پوره